Tata soje tenye landa dewa soje namo nasi namdage lama la nasi shishin so chobambo namso yundu so wande bawa tungdu so sinje lo je namo so beji masam je me jaga to chenpe ishen adan de zawa taji koden je dowa jemze rambo je nasu nye jang so wande chunye jang ando sinje lop sendu ni chime namdan Ronde chogo dobra sinje lo nangwa de jempe sinje namje lo chogo dobra sinje lo dozo cholanda dobra sinje lo dozo Allah tuba sabra sinje lo dozo tuna yishe sanja bara sinje lo dozo wasa sacha chempo chogo ngodo tobra sinje lo dozo chawa gundo yanda lama danda me shuje bala lombi chen Sadalam Jaya Dera Dona Doja Changa Kumba Yadwa Shu Tanjo Sanjo Rambo Shin Maji Bonam Chijrachi Cheva Nyamba Meva Ya Gone Gondo Meva Shu Tanjo Dene Shindu Nibaraka Chivu Tundu Tobra Shubala Kaden de la Pemba Maduna Sende Java Kalanjo Gajaja Mata Javala Chunji Tenji Sayaya Brada Chujenja Sonja Mola Galo Deshin to Gamedo Sum Ramado Chevran Tawan Niman Betu so Yendo Mada Paron Tongi Lelo Nyole Bola Sindre Tabon Vision Bones and then Mada Dunga Denda Dove Ginger Kala Don So Dove Sinan Londa De Samba Cheveja Jondo Dejan of Deja Bondo Jona Mojo Sadan Jimenda Jew Other Condoy The letter machine dodges on down the don't do some not long down. Okay, so welcome everyone. Good morning at the second day, our continued teaching about the for tantras. Bienvenidos todos a este segundo día de enseñanza sobre los 4 tantras. Okay, so I hope so everybody can hearing okay, sounds. Espero que todos estén pudiendo escuchar bien. Pueden confirmar que nos escuchan bien, tanto a Lama Gursam como a mí, por favor. Se oye perfecto. Gracias. Okay, good. Then, yeah, please. Okay, good. Okay, so now where we are. Yesterday we explained about the 4 tantras, Ayer explicamos sobre los 4 tantras. Okay. And again, remind for us it's very important in order to practice the tantra practice, So it is actually based on the practice about actually we did already the meditation time, loving kindness, compassion, bodhicittas are always necessary, okay? Y bueno, cuando practicamos tantra lo hacemos basándonos o teniendo como base el amor bondadoso, la compasión y la bodhicitta. Recuerden esto siempre. Okay. So, including practice of inner Sutrayana, 6 perfection, including the generosity and so on. Those are necessary. Those are the basis of the practice first. Then Tantra practice, well established
much more powerful. Y se incluye también como base para la práctica del Tantra, la práctica de las 6 perfecciones del Sutrayana. Esto conforma primero la base y luego sobre esto, entonces se puede hacer una buena práctica de Tantra que sea mucho más poderosa. So now we yesterday explain as a 4 tantras. Usually when we do the tantra practice of like including visualizations are also actually the purpose is about as yesterday mentioned, reducing the transforming all the afflictive emotions. Okay. Y bueno, ayer explicábamos que en relación a los 4 tantras, que cuando hacemos práctica de tantra lo hacemos con el objetivo de reducir o transformar todas las emociones aflictivas. So therefore, the special for the tantra practices, tantra practice time, we do not avoid it. We do not need it to bring kind of antidote. Y especialmente cuando hacemos práctica de tantra, no buscamos la evitación o evitar y no traemos entonces los antídotos. So bring itself, whatever it is, emotion of the like a desire, or including desire, including the aversion, the attachments, and so on, angers. So bring itself and look itself, and then the practice, the transform. La emoción con la que estemos trabajando, la emoción en sí misma, ya sea el deseo, la aversión, el apego, el enojo, la realizamos y entonces la transformamos. Okay. So yesterday we did talk about the transform how to practice about the desire, right? The attachment, including the attachment of the sexual and as well. Y ayer hablamos de la transformación del deseo, del apego, incluyendo el deseo, el apego sexual. So now it's based on the tantrics. It's talking the essence, as yesterday I mentioned, the talking about the blissful, okay, the great bliss. So that is the matters actually. Okay. Y bueno, como método se basa el tantra en lo que hablábamos ayer de el gran gozo. So soon as realizing the blissful, and then naturally all the desires actually, including the desires, kind of transform itself. Al realizar ese gozo, naturalmente, todos los deseos se transforman. Okay. So now it's whether it is a Kriya Tantra, whether it's a Chaya Tantra, whether it is a Yoga Tantra or Anu-Yoga Tantras, as I mentioned yesterday, Anu-Yoga Tantra has only the talk about the Anu-Yoga Tantra time, talk about this the Tsalung Tile practices. Okay. Bueno, hablábamos de que del Kriya Tantra, del Charya Tantra, del Yoga Tantra y del Anu Tantra, Anu Yoga Tantra. Solo el Anu Yoga Tantra habla de las prácticas del Tsalung Tigle.
Okay. So, for special for the actually the tantra practice is actually the most of the time is emphasizing the how to transform, how to recognizing the desire actually. Okay. Recognize and transform, or transform? Yeah, recognizing or transformation. Y bueno, especialmente la práctica del tantra se enfatiza sobre todo en cómo reconocer o transformar el deseo. Also, that is the main, actually, the most of the time emphasize that way. Okay, Y la desire. mayoría del tiempo se hace énfasis en esto, en el deseo. But the desire is a very, very kind of, how to say, not a simple subject actually. Desire has a many, grosser level, and it is subtle, so many. Everything that whatever we do in life is almost everything is connected with the desire. Y el deseo no es un tema fácil. Existe un nivel burdo y niveles más y más sutiles del deseo. Todo lo que hacemos prácticamente en la vida está conectada al deseo. Okay. So, so then particularly the Anuyoga Tantra time. So as I mentioned, practice most of the time, Tsa, Long, Tegle, and or the Tumo, Y como lo mencioné, particularmente en el Anu Yoga Tantra se practica Tsa, Lung y el Tumo. So now it's according to the different tantra has a in the Buddhism, the Vajrayana Buddhism has a different teachings about the tantras texts they are available. Y ahora, de acuerdo a los diferentes tantras, en el budismo se cuenta con diferentes textos que hablan de los diferentes tantras. Like for like example, for how to say this, called the Chakra Samvara teachings. Okay. Por ejemplo, las enseñanzas de Chakrasambhara. Which is called sometimes Chakra Samvara Samvara Tantras. Que a veces se le llama el Tantra de Chakrasambhara, los Tantras de Chakrasambhara. Or sometimes it called what they call the Heruka Heruka Mandala, body mandala actually. Y a veces se le llama el mandala de Heruka o el mandala del cuerpo. Sometimes they call it different way, which means actually the Chakra Samvara teaching. Okay, Heruka body, Heruka mandala. I think so. Heruka mandala, Heruka body mandala, so called like that. Y así recibe diferentes nombres, pero que se refiere al Tantra de Chakrasambhara. Se le llama a veces el mandala del cuerpo de Heruka. So that Tantra is one of the very important, emphasizing the most of the time. It talks about the great joy, the blissful. Y este texto es un texto muy importante en donde enfatiza este gran gozo, esta felicidad.
Oh, that the text is about actually how the most in the whole is about the how to transform our desire into the bliss. Okay. Habla de cómo transformar el deseo en gozo. Okay. So then oh, and also the 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 teaching on Vajrayogini. Okay. También la enseñanza de Vajrayogini, Oh, which is also the one of the main teaching, Vajrayogini teaching about the whole purpose and how to transform our desire, you know. que también es uno de los principales textos de Vajrayogini, que nos enseña cómo transformar el deseo Oh yeah. en gozo. Okay, so then now as I yesterday mentioned about the how to transform the anger, okay, in the tantra. Y bueno, como mencioné ayer, cómo transformar el enojo en el tantra. Oh, so which is most of the time tantric text is about the Yamantaka tantra. Y la mayoría de las veces, si hablamos de los textos tántricos, para esto nos referimos al tantra de Yamantaka. Okay. Also, that is which is explains about how to transform most of the time about the anger into the the blissful. Y es lo que explica cómo transformar este tantra de Yamantaka, explica cómo transformar el enojo en la felicidad, en el gozo. Oh, so you may see sometimes there are many different pictures of Vajrayana, the wrathful deities are. Okay. Pueden entonces a veces ver imágenes iracundas o coléricas de deidades o Oh, imágenes de deidades coléricas. mm. Mm. Also, that is actually the transforming the anger is not like ordinary anger. Okay, make sure it's not like a violence. Y esto es para transformar el enojo, no representa esto como el enojo ordinario o la violencia, ¿no? In order to transforming anger is the basis of the great compassion. Okay. Para transformar el enojo hay que basarse en la gran compasión. Looking outside looks like anger, but actually not. Inner is totally full of great compassion and transforming that anger. Desde afuera puede verse como enojo, pero si lo analizamos por dentro se trata de una gran compasión. Oh, so therefore, sometimes, of course, nowadays, I don't know, now you usually don't see. Nowadays, you can see a lot of this, everybody put into the Facebook and everywhere, all this tantric practice, they're doing kind of wrathful, different things are there. We don't know actually how proper and how they are, but now showing everyone is there. Y ahora puede verse, antes no era así, pero ahora puede verse en todas partes, inclusive en Facebook, estas prácticas tántricas iracundas. Antes no era así, no se podían ver. So, okay, so those are just
just informations about the text and the teaching about the, it's a very, very profound text. It's not so easy to see. Later on, we can do it, gradually. Y esto se los comparto básicamente como información. Se trata de textos muy profundos. Habría que ver si después revisamos algo de esto. Okay, so then there's about the transformation, about the ignorance. Okay. Y luego está también la transformación de la ignorancia. Oh, the ignorance transformation as a teaching in the Vajrayana is within in 6 yogas Naropa. Para la transformación de la ignorancia, esto se encuentra en los 6 yogas de Naropa. Oh, it talks about the, the dream yoga, Oh, dream yoga time is the basis. Actually, the whole idea is about the how to dreams and all the sleepings are beware how to get rid and how to transform. So that is the main talks about that, the purpose there. Bueno, la transformación de la ignorancia se encuentra contenida dentro de las enseñanzas de los 6 yogas de Naropa, particularmente en el yoga de los sueños, que habla de cómo soñar y cómo en los sueños liberarse y transformar. But the general speaking, ordinary people, when we sleep, is totally like dark. There's almost no awareness at all. Y en general, la gente ordinaria al dormir nos vamos a negro, casi no somos conscientes. Almost it's like a same experience of death, but the subtle energy of breathing is still there, but other than nothing, actually. Y casi es como la experiencia de la muerte, ¿no? Hay algo de energía de la respiración, pero solamente. So then the dream yoga, the way they teach how to transforming this ignorance and then become realizing the clear light, Oh. Y entonces el yoga de los sueños nos habla de cómo transformar la ignorancia, transform into clear light. That's right. De cómo transformar la ignorancia en la luz clara. Okay. So, well, that's just information for you, okay? We all have to be responsible. Gradually we can study possible that way, okay? Y esto es solo para que lo tengan como referente de información. Veremos si gradualmente podremos ir estudiando todo esto. So, as a Buddhist teaching, generally Buddhist teaching, and particularly Vajrayana, this the same beliefs in the ignorance is the basis of all the affective emotion as well. Okay. También, como en todas las enseñanzas, la ignorancia es la base de todas las emociones aflictivas. So then, also in the Vajrayana term, as I yesterday mentioned again, is without get rid of ignorance, to aware about that, to aware and then transform through different methods, a different skillful way they have techniques there. Okay. Y esto, como veíamos que es particular o característico del Vajrayana, no se trata de liberarse de la ignorancia, sino de ser consciente y luego transformarla a través de diferentes métodos. Okay. So
So now it's in a special for the Vajrayana technique or the methods. There's many wonderful methods in the Vajrayana practice in order to transform afflictive emotion without the antidote itself, okay, without to get rid of itself, to bring it into the path and then meditate and practice. Y en el Vajrayana existen especialmente diferentes técnicas y métodos propios del Vajrayana. Hay maravillosos métodos para transformar las emociones aflictivas sin eliminarlas a través de antídotos, sino trayéndolas al camino y siendo consciente, trayéndolos al camino y trabajando con ellas. Oh, so that is special for Vajrayana tantric teaching. You know, it's not in the Sutrayana teaching, okay, at all. It's only taught in the Vajrayana teaching. Y esto es algo muy particular de las enseñanzas del Vajrayana. Es algo que no sucede en el Tantrayana, en el Sutrayana. Special Vajrayana teaching says, in order to practitioner of Vajrayana, it's necessary to have a human form. Okay, human body is so precious. Oh. Y se considera que para practicar el Vajrayana es necesario tener una forma, un cuerpo humano. El cuerpo humano es maravilloso. So other form of the living beings in the Vajrayana, they cannot practice Vajrayana actually. Otras formas de seres vivos no pueden practicar el Vajrayana. So special for the Vajrayana practice is necessary to be because reborn from the parents, you know, our parents' energy. Y especialmente para la práctica del Vajrayana se necesita renacer de la energía de nuestros padres. So it is the necessary to have that energy within ourselves. Of course, we all do, you know, doesn't matter for male or female. We all have that energy, you know, the energy from the fathers, the white energy, the mothers, the red tigle or white tigle, whatever we call the different way, different bindus, you know. So that is actually the essence is within our body, actually. Y es necesario tener esa energía en o dentro de nosotros, no importa que sea masculino o femenino, se necesita tener en nuestro cuerpo la energía blanca de lo masculino, la energía roja de lo femenino, y el bindu, el ticle, ya sea rojo o blanco, hay diferentes bindus, y tener todo esto en nuestro cuerpo. Especially Vajrayana is one of the special is there's no differences at all, male or female. Okay, no at all. Only that has a male has a more energy of male is called the male. You know, female energy come from the mothers, have a more mother's energy is called the you know, female. But in the Vajrayana point of view, it's no differences. But each person, like me as a man, I have a female energy too, you know. But it depends on how obvious or not, you know.
Y en el Vajrayana no hay diferencia entre masculino y femenino, solo el hombre tiene más energía masculina y por eso es hombre, y la mujer tiene más energía femenina y por eso es mujer, pero ambos tenemos estas energías en nosotros. Yeah. Oh, so that the reason is here. The long tigless, through the Tsalung Tigle practice, through the energy of the Tumo practices, and then realizing reach to enlightenment. So those energies are necessary, which is we have it. Oh. Sorry, can you repeat it just to make sense of the sentence? In order to reach enlightenment, okay, as a Vajrayana point of view, in order to reach enlightenment, these two energies are necessary. Okay. Through this true energy, white drop and the red drop, and through that practice, through that practice, through the tumo, including practice that, then increase, then realizing that, through that, reach to enlightenment. This way. Dixon. How come also I did conversation more? No, it's just I'm trying to translate your own words and I'm trying to make the sentences get meaning. Y para alcanzar la iluminación desde el punto de vista del Vajrayana es a través de la energía roja y blanca, a través de la práctica del Tsalung, del Tigle, y entonces también junto con la práctica del Tumo, es que se realiza esto y se alcanza la iluminación. And as a special for Vajrayana, if we well done practice this is really serious and sincerely well done, this is not just take many life after life in order to reach enlightenment. No, within one lifetime, reach to enlightenment. That is the special for Vajrayana teaching. Y bueno, particularmente en el Vajrayana, si uno practica de forma segura y sincera, se puede alcanzar la iluminación no después de varias vidas, sino se puede inclusive alcanzar la iluminación en una sola vida. Y esto es exclusivo, particular de la práctica del Vajrayana. And especially for tantric point of view, and particularly the Anuyoga Tantra, the Anutta Yoga Tantra has that, okay? And according to the text, the Chaya Tantras, Yoga, the Kriya Tantras, do not have that practice. Oh. Y bueno, especialmente, o esto aplica especialmente desde el punto de vista tántrico al Anu Yoga Tantra. De acuerdo a los textos, si hablamos del Kriya y del Charya Tantra, esos no. Oh. So and particularly, let me talk about one of the tantra's most powerful practice. Okay. Déjenme hablar de una de las prácticas tántricas más poderosas. In a tantra point of view, okay, based on tantra point of view, our mind and our wind energy, it goes together. Okay.
Bueno, basándonos en las prácticas, basándonos en el tantra, nuestra mente, la energía, nuestra mente y la energía del viento van juntas. So if the mind does not have that wind energy, so there's no possible mind can go around everywhere, including the past, present, future, this and that, you know. If the mind doesn't have that wind energy, it can go, or the No, mind cannot go. cannot go. Si la mente no tiene esa energía del viento, la mente no puede ir a ningún lado, no al pasado, al presente, al futuro. That is one of the very interesting. The mind goes with the wind energy. The wind energy, as mentioned in the Vajrayana, is one of the most powerful, actually. La mente va con la energía del viento y como se menciona en el Vajrayana, la energía del viento es de lo más poderoso. Okay. So without the wind energy, including our senses, okay, eye power, like for example, eye power looking towards to the object. Eye power has energy, but without the wind energy, eye power cannot do it itself. Cannot do what? Can't experience it. The object of color, white, green, this and that, you know. Y bueno, sin la energía del viento, junto con la energía de los sentidos, por ejemplo, el poder del ojo, la visión, puede mirar el objeto, pero sin la energía del viento no puede experimentar el objeto. For example, it's very good. Yesterday we talked about this desire. Remember sexual desire? We taught already very clear. So in order to have that desire, you know, mind itself doesn't work. Okay. Mind itself has that energy of the wind, and then how to say, the wish, the desire comes there, you know, the rise is there from the object. No, I know it's not. So there's a Buddhism requires so many things. Okay, what I'm trying to say is, like in order to have a desire, okay, for example, rises desire, just having desire, it doesn't do much about it, you know, doesn't experience anything. Who really experience it, that desire? The desire goes with the wind energy. The wind energy moves into that object. Oh, so that's the wind energy. Y, por ejemplo, ayer hablábamos del deseo sexual. Entonces, para tener o que surja ese deseo, no se trata solamente de la mente, se necesita la energía del viento. So, whatever, usually, including the like for object, okay, object of desire, male or female, okay. So then the power of
power of the eyes, power of the senses. This one. Dixon? Oh yeah, power of the senses, one more. Okay. Then power of the consciousness. Plus the wind energy. Sum dua, sum three. Right? Object, the senses, the powers, the consciousness, how they meet together. Through the wind energy. Oh, without there's no way actually. And the Vajrayana point of view, wind energy has a very powerful. They are connect each other, you know. This one, oh yeah. So kind of connect and bind together, ¿no? That's right, you can say. Yeah? Y entonces, bueno, se requieren tres cosas. Una es el objeto del deseo, es el hombre o la mujer. El segundo es el poder del ojo o de los sentidos. No del ojo nada más, sino el poder de los sentidos. Y el tercero es el poder de la conciencia. Y luego, ¿qué es lo que une estos tres elementos? Lo que conecta, une y mantiene junto es la energía del viento. Sin la energía del viento no funciona. Oh, so for example, like that, it's the same as any desire, you know, for sexual desire, for the attachments, for the angers, for the ignorance, emotions, whatever emotion, it is goes with like the one of the huge role plays that the wind energy. Oh. Y sucede así igual con cualquier otro deseo, no solo con el deseo sexual, como lo hemos estado viendo, también con el apego, con el enojo, con cualquier emoción. El rol que tiene entonces la energía del viento es enorme. Usually we say the most, for example, okay? For example, usually we say the great practitioner when they pass. Generalmente decimos que cuando muere un gran practicante, so then what happens is the external wind is everything dissolves into the internal wind in the body. El viento externo y todo esto externo se disuelve en el viento interno en el cuerpo. Oh, so then they are well practiced done. They can continue remain that energy for a couple of days, even they are already dead, but the inner energy still remains, which is called the tukdam, you know, the meditation state, you know, meditative state for a couple of days or a couple of weeks possible. Entonces, esta energía externa, del viento externo que se disuelve en el viento interno de un buen practicante, cuando muere, hace que esa energía permanece dentro de este practicante aunque ya haya muerto, y entra entonces en un estado que se le llama el estado de Tukdam, que es un estado meditativo que permanece un par de días o incluso un par de semanas después del momento de la muerte. Or sometimes in the Vajrayana, it's called the life. That is called the life. Y a veces se le llama la vida. Oh, the life means here. What it really means? So life means the consciousness and the body is
inseparable yet, not yet separated. Y la vida o el estar vivo desde el Vajrayana se le significa que la conciencia y el cuerpo no están separados. Oh, when completely kind of meditative state goes away, completely dead, then it's separated, consciousness and the wind. Y entonces cuando este estado meditativo termina y se separa el cuerpo y la mente, entonces está muerto. Mm. Oh, so now here, the point is here. The Vajrayana, how the control emotion, how the practice of this desire, the aversions, and so on. Sorry, so the point here in the Vajrayana is how to control emotions and then? Right, all the desires, aversions, and so on. Y bueno, el punto aquí en el Vajrayana es cómo controlar las emociones, el deseo, la aversión y demás. Las emociones aflictivas. So now what is a Vajrayana? When well done practice, Salung practice, okay, Salung practice, they are very well done, well recognizing. They can control all this, desires and these things, aversions, angers, and so on very easily. Y bueno, cuando se hace bien o se ha hecho bien la práctica del Chalung, se puede reconocer y se puede controlar el deseo, la aversión y demás emociones muy fácilmente. Oh, so when the well practice is done, the wind, they can control through wind, okay? Wind energy. Y cuando se ha hecho una buena práctica de esto, todo esto se controla a través del controlar la energía del viento. Oh, they can control as well as they're recognizing and then realizing and then transform everything, as a bliss. Se puede entonces controlar esto, se puede reconocer, controlar estas emociones y transformarlas en el gozo. Okay. So then, of course, as an ordinary time, how we do is different. We have not much choice actually. No much choice about what. Not much choice how to control that emotion which we are talking about. Okay. Y bueno, de forma ordinaria no tenemos mucha opción de cómo controlar esas emociones de las que estamos hablando. Okay. So either way, what we do is we just ignore it, or that's what we do. Una forma que tenemos de controlarlo es ignorarlas. Or either we just kind of, how to say, how to say, pretend it. We have good practice and so on. Actually, we do not. Podemos también pretender que tenemos una buena práctica aun cuando no sea. Okay. So now is here as a not as a Vajrayana terms is not necessary to have particularly antidote for that emotion, including anger. We all keep talking about that part, okay? How to transform it. Make sure that the point is it has to go to until the end of the teachings, okay?
How to transform afflictive emotions. That's right. That's what we're talking about. You know? Y entonces, bueno, como pueden ver en esto de lo que estamos hablando, desde el punto de vista del Vajrayana, no es necesario entonces trabajar con los antídotos. Y recuerden, todo lo que estamos hablando hasta el final se trata de cómo transformar las emociones aflictivas. Okay. So now the wind is very, very powerful, you know. Wind is also working when, as yesterday I talked, the fourth tantra. Remember, fourth tantra, particularly we have the eyes contact and the laughing and the touching and the unions, and those things are, everything is actually through the wind energy controls it. Okay. Yep. Did I confuse you? Okay. Yeah. Y bueno, todo de lo que hablamos ayer, ¿recuerdan cuando hablamos de el contacto visual, del sonreírse, del tocarse, de la unión? Todo esto se hace a través, todo esto se controla a través de la energía del viento. Not just only control part, okay? When the practice about the yesterday for tantras, like things like that, particularly the desire, it's the wind energy. If you have a good practice, wind energy, wind energy, it has to be very, very well done practice, you know. You have a well practiced that, so you can control all the blessed energies moving into the whole entire body, including the mind and heart and so on, whatever we call it, you know. Y no solo eso, sino que también si uno ha hecho una muy buena práctica de energía del viento, no es nada más controlar esto que veíamos, sino que también se controla el gozo y se puede mover ese gozo hacia todo el cuerpo, hacia la mente, el corazón. Oh, then it is actually, it's very, very healthy. Okay. Y eso es de hecho algo muy, muy saludable. Okay, so it's a very, very, the one way is, the truth is, sometimes we call the sexual is unhealthy, right? Sometimes we say, it's not necessary. It depends on the people, how they do it. Y esto es algo muy saludable. A veces decimos que lo sexual no es saludable y no, depende de cómo lo haga la gente. Oh, so as a Vajrayana practice, well done that way, it's very, very healthy to be lots of physically and mentally, emotionally, very supported to realizing so many things. That's what we're talking about yesterday's for Tantra. Y bueno, ya depende de cómo se haga la práctica, pero esto puede ser algo que sea física, mental, emocionalmente que dé un muy buen soporte y que sea algo muy saludable. Oh, remember yesterday we said there's two types of practitioner, like one who does actual life, you know, or physical, the one who does as a visualization, like the monks, nuns, whatever, those who are great practitioners as Vajrayana practitioners, you know, it's wonderful. It's very, very healthy for them if they practice well. You know, if not, then it's the same human being. There's nothing much different. Outside looks like that monk nun, but doesn't really do much about. Y bueno, hablábamos ayer de esto. Recuerdan que decíamos que hay dos tipos de practicantes, los que hacen estas prácticas físicamente y las que lo hacen solamente a través de la visualización, como los monjes y las monjas, ¿no? De cualquier forma, hacer esto es algo muy saludable y también es muy saludable para ellos, porque por dentro somos todos iguales. Por fuera
pues pueden verse como monjes o monjas, pero somos todos iguales. So, the well practitioner is very, very powerful. Okay. Oh. Y cuando se hace una buena práctica y se ha practicado suficiente, esto puede ser algo muy saludable. Oh, it is also sometimes I don't know, in the West, sometimes they do not believe it. We Vajrayana practitioner, we believe it. What we believe is without the actual sexual, they can live a life actually with the dot practice, Without physical, what I mean is physical experiences. That is possible too. Y esto es algo que a veces en Occidente no lo creen, pero los practicantes del Vajrayana sí lo creemos. Y es que se puede vivir así sin sexo, sin experiencia física me refiero, ¿no? And then Vajrayana, one thing is they believe in, so the truth is that without the actual real physical experience, the sexual union practice, there's no enlightenment actually. They have to, no matter what. The end, they reach really, really high level, they have to, that's what. Y bueno, los practicantes del Vajrayana creen que sin lo físico, sin esta experiencia física real de la unión, no hay iluminación. O sea, estamos hablando ya de como hacia el final de la práctica, pero se considera que no hay iluminación si no existe esta experiencia física real de la unión. Which is we are talking about the really, really high level, okay? Very, very high level. When they're truly reaching into the enlightenment, then they have to do. But then that time is totally different than ordinary body anymore. It's totally enlightenment body. So it's different. Sorry, so we're talking about a very high level when truly reaching the enlightenment. Right, when truly reaching enlightenment, okay, as it says, you have to have experience the union experience, physical union experiences. Y estamos hablando, recuérdenlo, de un nivel muy alto, ¿no? Cuando verdaderamente se está alcanzando la iluminación, se dice que se tiene que tener esta experiencia física de la unión. But in ordinary right now for us, we are sometimes try to practice, but not, sometimes well done, sometimes not. That's a way of path of meditation. Okay, that's a path of meditation. Path or part? Path, P-A-T-H, is it that Thank one? you. Spelling? Y bueno, y ahora en nuestra vida nosotros a veces tratamos de hacerlo y a veces va bien, a veces no tanto, pero es el camino de la meditación. Okay, so the most in the Vajrayana, the desire transformation is really the hardest one actually. So therefore, they're more kind of emphasized that way, Y bueno, se considera que la transformación del deseo es lo más difícil y por eso se hace énfasis ahí. Okay. So therefore, all the methods of practice in the Vajrayana, including Tsalung practice and including the heat practices, are very, very required, necessary. Por eso es que se requieren todos los métodos de práctica en el Vajrayana, la práctica de Tsalung, la práctica de
Sorry, you said the Tsalung and the heat. Heat, right? La práctica del calor interno, utumo y demás. So those practice time, when we are practice part of practice time is not so easy. When we practice particularly Tsalung Tile practice time, it sometimes it increase our ordinary desire more. Actually, that happens. That's normal. Okay, it's nothing wrong. Y bueno, entonces cuando practicamos, a veces no es tan fácil, porque cuando hacemos práctica de Tsalung y Tigle, incrementa nuestro deseo. So then continue practice again and again. So then this all the practice of the wind, pervading wind practice, as we do pervading wind in the body. So that is very, very helpful. Pero luego continuamos practicando y vamos permeando la energía del viento al cuerpo. Yeah. Well, that's all. So now we can take a short break. Then we'll have after that question answers. Okay. Podemos ahora tomar un receso y luego tendremos espacio para preguntas y respuestas. I hope so. I didn't confuse you, everybody, right? Y espero que no les haya confundido. Okay. Thank you so much, Lamala. Okay. Take a. How long? 15 minutes. Okay. Ok, nos tomamos entonces 15 minutos de regreso y nos vemos en un momento. Oh yeah. Chanjo sim jorim boche maje bonam jijere jewa nyamba mewa ya kone konda pewara sho. Okay, thank you, dear. Thank you.